Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Amal for 27th day of Rajab. So the first Amal is to take a ghusl on this day. Highly recommended. The second Amal is that a person should observe fasting. Roza rakhna chahiye. In fact, this day is one of the 4 days that are dedicated to fasting in the whole year, and the reward of fasting on this day is equal to fasting for 70 years. So it is highly recommended that we should fast on this day to get the sawab of fasting for 70 years. And then lastly, if we can do other amal, well and good. Otherwise, reciting salawat as frequently as possible on this day. Just like the amal of Shab or night of 27th Rajab, there is this namaz or salah which is recommended by Sheikh At-Tusi in his book Misbahul Mutahajjid from our 9th Imam. So Imam alayhi salam recommended that we should offer the following 12 rakat of namaz, like subh namaz. Like these 12 rakat would be in 6 namaz or salahs of 2 rakat. So just like we finish our namaz after 2 rakat in the subh namaz, in the same way we will be reciting these 12 rakat namaz, but in the sets of 2 rakat. So after, when we have performed our namaz, there is a dua that we need to recite, but there's something that we need to know, that in each of these rakat, please recite after Surah Al-Hamd, recite any other surah. And then when we have performed these 2 rakat namaz, after each 2 rakat namaz, we should recite Suratul Fatiha, means Surah Al-Hamd, Surah Tawheed, means Surah Qul Huwallah, Suratul Falaq, and Suratul Nas, each of them 4 times. Then it is recommended that we should recite the following tasbih. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, each one of them 4 times. Yeah, for the following tasbih, each one of them 4 times. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, La ilaha illallah, Wallahu akbar, wa subhanallahi walhamdulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallahi walhamdulillahi walhamdulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallahi walhamdulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallahi walhamdulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Then it is recommended to say the following 4 times. Allahu Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. 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 And then 4 times, this may also be recited 4 times.
لا أشرك بربي أحدا لا أشرك بربي أحدا لا أشرك بربي أحدا لا أشرك بربي أحدا. Now, according to Sheikh Tusi, and he has reported this from Abul Qasim Hussain ibn Rawh. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon them, as saying, on this day you may offer a prayer consisting of 12 units, 12 rakat, in each of which you may recite Surah Fatiha and any other surah. After each set of 2 units, you may say the following. So after each 2 rakat namaz, say the following. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Ya uddati fi muddati ya sahibi fi shiddati ya waliyyi fi ni'mati ya ghiyathi fi raghbati ya najahi fi hajati ya hafidhi fi ghaibati ya kafi fi wahdati ya unsi fi wahshati anta satiru awrati falakal hamdu wa antal muqilu athrati falakal hamdu wa antal mun'ishu sar'ati falakal hamdu. And when you have performed this namaz, you should recite Surah Al-Hamd, Surah Qul Huwallah, Surah Falaq, Surah Nas, Surah Kafirun, Qul Ya Ayyuhal Kafirun, Surah Qadr, Inna Anzalna, and Ayatul Kursi 7 times each. You should then repeat the following 7 times. Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. And then say the following 7 times. Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Now you may ask for hajat from Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, those hajat, those du'as will be fulfilled by Allah subhanahu wa ta'ala. Now we will recite a dua which is recommended and mentioned in Iqbalul A'mal and also in Misbahul Mutawahhid. It's mustahab that we recite this dua. All these amal are mustahab. If we can do them well and good, we'll get sawab. If we couldn't, and if we just recited the salawat, we didn't have time, or for whatever reason, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala would also still bless us, inshallah. But we need to make sure that we have the intention of performing these amal and inshallah serving Allah subhanahu wa ta'ala. So let's recite this dua, highly recommended to be recited on 27th of Rajab. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya man amara bil afwi wat tajawuz wa dhammana nafsahu al afwa wat tajawuz. Ya man afa wa tajawaza. اعف عني وتجاوز يا كريم. اللهم وقد أكدى الطلب وأعيت الحيلة والمذهب ودرست الآمال وانقطع الرجاء إلا منك وحدك لا شريك لك. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء لديك مطرعة وأبواب الدعاء لمن دعاك مفتحة والاستعانة لمن استعان بك مباحة وأعلم أنك لداعيك بموضع إجابة
وللصارخ إليك بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلى جودك والضمان بعدتك عوضا من منع الباخلين، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها، وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي، وأسألك بكل دعوة دعاك بها راج بلغته أمله، أو صارخ إليك أغثت صرخته، أو ملهوف مكروب فرجت كربه، أو مذنب خاطئ غفرت له، أو معافى أتممت نعمتك عليه، أو فقير أهديت غناك إليه. ولتلك الدعوة عليك حق وعندك منزلة، إلا صليت على محمد وآل محمد وقضيت حوائج الدنيا والآخرة. وهذا رجب المرجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم، أكرمتنا به من بين الأمم يا ذا الجود والكرم، فنسألك به وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين، وتجعلنا من العاملين فيه بطاعته والعاملين فيه بشفاعتك. اللهم واهدنا إلى سواء السبيل، واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ظليل، فإنك حسبنا ونعم الوكيل. والسلام على عباده المصطفين وصلواته عليهم أجمعين. اللهم وبارك لنا في يومنا هذا الذي فضلته وبكرامتك جللته، وبالمنزل العظيم الأعلى أنزلته. صل على محمد، صل على من فيه إلى عبادك أرسلته، وبالمحل الكريم أحللته. اللهم صل عليه صلاة دائمة تكون لك شكرا ولنا ذخرا، واجعل لنا من أمرنا يسرا، واختم لنا بالسعادة إلى المنتهى آجالنا. وقد قبلت اليسير من أعمالنا، وبلغتنا برحمتك أفضل آمالنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. It is worth mentioning that this mustahab dua, which is one of the excellent du'as of Rajab, was recited by Imam Musa ibn Ja'far al-Kazim alayhi salam on the day when the Hakim or ruling authorities took him to Baghdad. That day was the 27th of Rajab.